ഹലോ ഓൾ, സോ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് 1 ആയിട്ട് 1 to 10 വരെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് ചെയ്തു. പാർട്ട് 2 നോക്കാം. ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി 2 പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ഫാമേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് indebtedness to village money lenders, low prices of agricultural produce, high cost of agricultural inputs like fertilizers, insecticides, etc. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. 12th one, statistics is an indispensable tool for an economist. Elucidate. So അതിൻ്റെ ആൻസർ Statistics is an inevitable tool in the hands of economists. It helps to understand various economic problems and formulate measures to solve them. Complex numerical data in economics are simplified through statistical methods. അതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. Voluminous data are reduced to a few figures, making them easily understandable. ഇതൊക്കെ എഴുതാം. Next, 13th question. Write 2 properties of correlation coefficient. So, അതിന് ആൻസർ R has no unit. It is a pure number. It means that units of measurement are not part of R. Second point, a negative value of R shows an inverse relation. For example, when price rises, demand decreases. Third point, if R is positive, it means that the two variables move in the same direction. For example, when temperature rises, the ice cream sale also rises. ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മതി. 14th one, calculate the value of lower quartile from Q1 from the data. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം. 7 plus 1 by 4 equal to 8 by 4 equals second item. That is 12. Question number 15. What are the steps towards making a project? So, അതിന് ആൻസർ പറയാം. Identifying a problem or an area of study, choice of target group, collection of data, analysis and interpretation, conclusion, bibliography. Then question number 16, what are the main causes of India's agricultural stagnation during colonial period? Answer, exploitative land settlement system, low level of technology, negligible use of fertilizers, lack of irrigation facilities. ഏതെങ്കിലും 3 points എഴുതാം. Question number 17A, what is meant by outsourcing? Answer, outsourcing means sourcing from outside. This is one of the important outcomes of globalization process. Then B, India has certain advantages which makes it a favorite outsourcing destination. What are these advantages? Developed countries are outsourcing many services from developing countries like India. Computer, software, ITs like medical transcription, accounting, legal services, editing, animation, etc. are the major outsourcing businesses. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടു ദ പോയിൻ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യസ് ഹ്യൂജ് പൂൾ ഓഫ് സ്കിൽഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, ലോ വേജ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻസി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇന്ത്യ എ മേജർ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ MNCs in developed countries. Indian ITs industry has contributed substantially to the growth of Indian economy. Okay, അതൊക്കെ എഴുതാം. The next, question number 18, distinguish between formal sector and informal sector. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് റെഗുലർ സാലറിഡ് എംപ്ലോയീസ് ബിലോങ് ടു ഫോർമൽ സെക്ടർ, കാഷ്വൽ ലേബറേഴ്സ് ആൻഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ബിലോങ് ടു ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ. ഫോർമൽ സെക്ടർ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ, വൈൽ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ. Okay, all government establishments and private sector establishments employing 10 hired workers or more come under the organized or formal sector. All others come under the unorganized or informal sector. So, next one, 19th one, evaluate the various factors that led to rapid growth in economic development of China. അതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, മേജർ റിഫോംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ചൈന, അത് നമുക്ക് പറയാം. അതിൽ വരുന്നത് in agriculture, communes were dismantled and responsibility system was introduced. പിന്നെ private initiative and private enterprise were encouraged. State-owned enterprises were made to face competition. അങ്ങനത്തെ foreign investment which was formerly prohibited was allowed and encouraged.
China became largest recipient of FDI. Special economic zones were set up to attract FDI. These reforms completely transformed the Chinese economy. Okay. Then question number 20, list out the advantages of pilot survey. അതിൽ വരുന്നത് പറയാം. Pilot survey helps in assessing the suitability of questions, clarity of instructions, performance of enumerators, and cost and time involved in actual survey. This brings out problems which can be attended to before the large scale survey begins. Okay. Then 21A, what is green revolution? Green revolution എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ India was a predominantly agrarian economy at the time of independence. 75% of population depended on agriculture for their living. Then അതിനുശേഷം India had to depend on food imports and food aid from countries like America. This situation was changed by Green Revolution. Then you can write the ingredients of Green Revolution like use of HYV seeds, use of chemical fertilizers and pesticides, use of modern implements like tractors, pump sets, etc., irrigation, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. Then how did it benefit the farmers? അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടത് benefits ആണ്. India became self-sufficient in food grains, increased marketed surplus, reduced dependence on imports, reduced prices of food grains benefiting poor people. അതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. Then 22nd question, explain the major source of human capital in a country. Major source of human capital വരുന്നത് education, health, on-the-job training, migration and information. Then next one, question number 23, pie diagram വരയ്ക്കാനാണ്. Question number 24, calculate rank correlation coefficient for the following data. പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം കൂടി ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 25 പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യാം. Question number 26 നോക്കാം. Explain financial sector reforms and tax reforms introduced in India as a part of liberalization. അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം. ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റിഫോംസിൽ വരുന്നത് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് ലൈസൻസിങ് ലിബറലൈസ്ഡ്, ന്യൂ ജനറേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് അലൗഡ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് റേറ്റ്സ് ഡീറെഗുലേറ്റഡ്, CRR ആൻഡ് SLR റെഡ്യൂസ്ഡ്. അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സ് റിഫോംസിൽ വരുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ്, റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ്, റിഡക്ഷൻ ഇൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, റിഡക്ഷൻ ഇൻ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് GST ഒക്കെ അതിൽ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. Question number 27, bring out the importance of animal husbandry and horticulture as a source of diversification. ഇതിൻ്റെ ആൻസറിൽ വരുന്നത് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് alternate livelihood, stability in income, food security, nutrition for family, fertilizer for farming, fuel for cooking ഒക്കെ എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിൻ്റെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പറയാം. India has a rich and diverse soil and climatic condition. ഇതിൽ then this diversity enables us to produce large variety of fruits, vegetables, medicinal and aromatic plants, spices, plantation crops and flowers. It contributes 1/3 of the value of agricultural output and 6% of GDP. Like green revolution in agriculture, white revolution in milk, golden revolution in horticulture improved productivity in many horticultural produce. It has emerged as a major employment generator in recent times. അങ്ങനെ women employment ഒക്കെ വന്നു എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് എഴുതാം. Then question number 28, what are the different methods of collecting primary data? Write 2 advantages and disadvantages of any one method. ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ്, മെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റനെയർ, ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും രണ്ടെണ്ണം എഴുതണം. പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് റേറ്റ്, ഓഫർ ദ ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് ആസ്കിങ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ്. അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെൻസീവ്, ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. മെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റനെയർ ആണെങ്കിൽ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ്, ഓൺലി മെത്തേഡ് ടു റീച്ച് റിമോട്ട് ഏരിയാസ് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിൽ വരുന്നത് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ വെൻ റെസ്പോണ്ടൻസ് ആർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്, മോർ ടൈം ടു റെസ്പോണ്ട്. ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ്, റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ റെസ്പോണ്ടൻസ്. ഡിമെറിറ്റ്സിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിൽ വരുന്നത് ലിമിറ്റഡ് യൂസ്, റിയാക്ഷൻസ് കനോട്ട് ബി വാച്ച്ഡ്. 29 പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യാം. 30 വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ചെയ്യാം.
ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. വൈ ഡസ് പോവർട്ടി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ? അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസസ് ഓഫ് പോവർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്. ലോ ഇൻകം, ലാക്ക് ഓഫ് അസറ്റ്സ്, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ്, ഐസൊലേഷൻ, പവർലെസ്നെസ്, വൾനറബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ എഴുതാം. ബി, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്, ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്, അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32. കാൽക്കുലേറ്റ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ, മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ്. പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33. വാട്ട് ഈസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? ഡിസ്ക്രൈബ് ദി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വാട്ട് ഈസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് പറയാം. സസ്റ്റൈനബിൾ development that meets the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Strategies വരുന്നത് use of non-conventional source of energy, LPG, goba gas in rural areas, CNG in urban areas, wind energy, solar energy, mini hydel projects, traditional knowledge and practices, organic farming, ബയോകമ്പോസ്റ്റിംഗ്, ബയോപെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടൊരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എക്സാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എക്സാം വലിയ ടഫായിരുന്നില്ല, അത്യാവശ്യം ഈസി തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷേ കുറേ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.